Welcome back, students. I'm Orpita Shaha, lecturer of Shyamapada Das College of Education. Today, I will teach the individual difference, the second part. I have divided the class into two parts. In our first class, we have talked about the individual difference, the types of individual difference, and we have mentioned the methods we need to use in the class, and we have already mentioned the name of the methods, but we will discuss in this class about the methods in elaborately and the importance of individual difference in education. Okay, I will discuss about this in this class. The first one, which we all know, the first method we have talked about in our previous class, of the integration of content. Suppose in a class we are teaching a topic, okay, and while teaching the topic, we need to think about, or we will find out the similarity with some other topic also. পড়ানোর সময় আমরা কোনো বিষয় যখন পড়াই, তখন সেটা পড়াতে গিয়ে আমরা সেই টপিকের সাথে আরো কিছু অন্য টপিকের মিল আমরা খুঁজে পেতে পারি, এবং সেগুলিকে আমাদের we need to find it out. এবং while finding it out, we need to place them together in order to teach the new topic. Okay, this is called integration of content. Suppose we are talking about an invention. The topic is invention. So how we will relate the topic? We will try to relate it with the history, the background we will talk about. So we are touching the topic history also. We will talk about how it was being done. So we are touching the topic is a science. We are rating the topic with the science, and such as the language. While depicting how it was formed, how we have done the invention, we will use the help of language. We need the help of the language in order to discuss it or telling it to the other person. So here we are connecting all the topics, such as history is connected with the same topic, science is also connected, language is also connected, art is also connected, and everything can be linked with the one topic. This is called integration of content. Second one is the differentiated instruction. আমরা একটা যেটা আগেই বলছিলাম যে পড়ানোর সময় আমাদের একই রকম মেথড ইউজ করলে চলে না। ক্লাসের মধ্যে in one class we find 40 students are there or 30 students are present there. So 30 students are not same in their IQ, in their ability to catch a new topic, in their ability to discuss, in their ability to understand. In every perspective of these things, they are different. Okay, so in order to find out the differences, we need to use different types of instruction, such as there may be a language problem, okay, such as a students who has came from Darjeeling, or who is not a Bengali, or who is a non-Bengali students who came to a Bengali medium class, Bengali medium school, and while teaching the students, we need the help of English language. If the teacher try to teach the students in Bengali language, then that will matter to the students who is a non-Bengali, who is from the background of non-Bengali. Okay, so in order to overcome this problem, we need to use the bilingual method. We need to use different types of instruction. We need to use visual instruction. We need to use audio instruction and everything in order to fit the students' need. And ability of grouping is much more important. Here, I would love to discuss what is ability grouping. There are two types of ability grouping. First one is within class grouping, and second one is between class grouping. Within class grouping is much more easier. That is a homogeneous types of students, such as we divide the students according to or based on their age, based on their ability, based on their creativity, based on their cognitive level, and everything. We try to create a group that is called within class grouping. And second one is between class grouping, that is heterogeneous. Not everything is same. Okay,
a person can differ, such as we have chosen a good boy to the or the best boy of the class, and we have chosen the worst boy, or the person or the students who is a bit লো। ওকে, যদি এরকম হয় যে ক্লাসের মধ্যে যেটি সেরা ছাত্র তাকে আমরা চুজ করলাম, এবং ক্লাসের মধ্যে যেই ছাত্রটি একটু পিছিয়ে পড়া ছাত্র তাকেও আমরা চুজ করলাম, তাহলে তার মধ্যে কোনো সিমিলারিটি আমরা পাচ্ছি না। এখানে আমরা কি পাচ্ছি যেটা, সেটা হচ্ছে যে একটা হেটেরোজিনিয়াস গ্রুপিং তৈরি করা হচ্ছে। This heterogeneous grouping is much more valuable than the homogeneous grouping. So always a teacher need to focus on this heterogeneous grouping. So here we have talked about ability of grouping. There are two types of ability of grouping. We have talked about it. The third one is lack of prejudices. Sometimes teachers faces some types of gender biased, or they may be student biased. That is ক্লাসের মধ্যে আমরা যখন দেখি কোনো ছাত্রকে রিলিজিয়ান রিলেটেডও আমরা ডিফারেন্সিয়েটটা করে থাকি, which is not at all a right thing for a teacher to do, and gender free hote hobe. A male teacher always try to give preference to the male students, a female teacher will always give the preference to the female students. So this is not the right way to teach. A teacher should be gender free, religion free, culture free, creed free, everything. A teacher must be in a neutral position. So we can find that if we find that gender free perspectives of a teacher is there, then the teacher will be able to provide a better opportunity for the students. The fourth one is egalitarian pedagogy. এখানে বলা হয়েছে যে স্পেস দিতে হবে একটি ছাত্রকে, একটা চাইল্ডকে, একটা স্টুডেন্টসকে ফ্রি অ্যাক্টিভিটি করতে দিতে হবে, তাকে লিবার্টি দিতে হবে, তাহলে পরে হি ক্যান গেট the effective cooperation. If we restrict them in everywhere, then he will not be able to achieve the effective cooperation. So we need to provide them the space, the liberty, and the free activity a teacher need to provide to its students. So these are the four categories which we have found in order to teach the individual different types of students. Now we will discuss the educational implications. First one is creating group. Creating group, we have already talked about creating groups, types of ability of grouping. First one is within class is grouping, between class grouping. Heterogeneous class grouping is much more important and valuable than the homogeneous category of grouping. I'm sorry. Curriculum development. First one is curriculum. We need to develop the curriculum. কারণ একটা ক্লাসের মধ্যে ডিফারেন্ট টাইপস অফ স্টুডেন্ট থাকে, তাদের একই রকম কারিকুলাম দিয়ে পড়াতে গেলে তাদের ক্ষেত্রে অনেক রকম অসুবিধার সম্মুখীন তারা হতে পারে। সেই জন্য কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট প্রত্যেকটা সময় ডেভেলপমেন্ট করা প্রয়োজন, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ছাত্রছাত্রীদের বয়স সমস্ত কিছু দেখে মাথায় রেখে we need to create the curriculum. Third one is physical differences. Fourth one is pedagogy. And cooperative learning, we need to promote it. Cooperative learning, we all can learn, and despite of all our differences, we need to, or we try to inbuild this thinking among the students. ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যদি এই জিনিসটা আমরা তৈরি করে দিতে পারি, প্রত্যেকের মাথার মধ্যে এটা আমরা গেঁথে দিতে পারি যে পার্থক্য থাকার পরেও আমরা প্রত্যেকটা জিনিস নিজেদের মতো করে শিখতে পারি, নিজেরা প্রত্যেকটা জিনিস শেখার ক্ষেত্রে সক্ষম, তাহলে আমার মনে হয় সেক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীরা অনেক বেশি পরিমাণে শিখতে পারবে। অ্যান্ড লেট দেম রিয়েলাইজ দেয়ার ফুল পোটেনশিয়াল। কারণ প্রত্যেকে যদি আমরা এটা না বুঝতে সাহায্য করি যে তোমার মধ্যে পোটেনশিয়ালিটি আছে, তুমি এটা করতে পারো, তাহলে তারা হয়তো অনেক ক্ষেত্রে কিছু করার আগে পিছিয়ে যাবে। তাই তাদেরকে সবসময় উৎসাহিত করতে হবে, তাদেরকে প্রত্যেককে বোঝাতে হবে যে হ্যাঁ তারা সবকিছু করতে সক্ষম। এটা যখনই আমরা করব তখনই তাদেরকে আমরা আরো উন্নতির দিকে এক ধাপ এগিয়ে দিতে পারবো। So we have talked about the types of implication, educational implication, and in our next class I will come with a new topic. Till then, thank you class and stay tuned.